شباب مرحبا. محمود درويش كتب قصيدة قال فيها: في بلدنا كأن الرصاص غناء تغني به الأرض حزن الجبال، تغني به السحب في لحن ماء يعيد البقاء برغم الزوال. القصيدة هذه كان كتبها على البلاد اللي احنا ماشيين لها اليوم، بلاد نسمعوا بها نعرفوها من بعيد لبعيد، لكن ناسها تسميوا قراب لنا برشا مع بعض الاختلافات. نحن الآن في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك. Ladies and gentlemen, welcome on board. Please do allow it to not block the passport. مش كدبة، مفروض احنا توا في سراييفو، اما بيسك ذيت فول باري بلغراد، ومن بعد من بلغراد باش نمشيو للبوسنة لسراييفو. وصلت لبلغراد، طلعنا في الطيارة، قعدنا ساعتين في الطيارة نستناو، ومن بعد في الاخر تكلم البيلوت قال لي ما نجموش نمشيو، ما نجموش نطيروا على خاطر فما برشا ثلج، فقالوا لنا الليلة باش ناخذ لكم اوتيل وقعدوا لهنا في صربيا، غدوة ان شاء الله نمشيو لسراييفو. وصلنا نحن الآن في سراييفو بعد عناء طويل. نجي نشوفوا المطار كيفاش في البوسنة، خاطر نحس المطار ديما الواجهة متاع البلاد، واجهة متاع البلاد، مطار تونس قرطاج. ليه فما حاجة تلاحظها زاد لهنا، انه عندك برشا اعلانات دي بوب تلقاهم بالعربي. علاش؟ على خاطر عندهم برشا ناس من الخليج يجيو يعيشوا لهنا، يشريوا ديار، يعملوا انفستيسمون ويقعد لهنا. علاش؟ على خاطر الكولتور قريبة، فما مسلمين مزيانة برشا هي كبلاد، والعيشة فيها ماهيش غالية، كيف يعمل انفستيسمون وتولي ينجم ياخذ الإقامة. What's your name? محمد. ايه علاش الاختيار متاع البوسنة؟ ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى، البلاد هذه ما عندهاش رئيس واحد، عندها 3 رؤساء وكل 7 شهور يشد واحد. الحاجة الثانية، البلاد هذه في قلب أوروبا والأغلبية متاعها مسلمة. الحاجة الثالثة، البلاد هذه للأسف آخر بلاد صارت فيها إبادة جماعية بالمعايير الغربية. فهذوما الكل قلت يلزم نجيو نفهموا ونتعرفوا عليها البلاد هذيا، نفهموا ناسها كيفاش يعيشوا، كيفاش يفكروا، ثقافتهم اللي هي قريبة من ثقافتنا بحكم الانتماء لنفس الدين. التأثير الأوروبي زاد على خاطر هي بلاد في البلقان في قلب أوروبا، زاد برشا أسئلة باش نحاولوا نجاوبوا عليهم، نحكيوا مع الناس، نمشيوا ونشوفوا ونزوروا إن شاء الله حاضرين. طلعت في ساعة، عملت تشيكين، بدلت، والليلة أول حاجة باش نعملوها باش نفهموا النسيج متاع المجتمع لهنا، باش نفهموا زادة الوضعية السياسية اللي ماهيش سهلة جملة، نفهموا الثقافة ونتعرفوا على الماكلة. الليلة مستدعين عند عائلة بوسنية على العشاء، هو أستاذ جامعي زادة في العلوم السياسية. أحسن انترودكسيون يجينا للتريب هذا باش نبداو بها الرحلة متاعنا. Hi, please come in. Fata, nice to meet you. Nice to meet you. Hello. دخلنا بحذاهم كوبل جانا في دارهم لهنا باش تعرفوا عليهم الزوز. I worked as a web designer. I worked here at American University in Sarajevo. I'm a political scientist. I should be ashamed of that, but what can I do? Dirty job, but someone has to do it. Yes, I was also a political advisor. I spent the last 30 years or something with politics, although I plan to do something else in my life. The greatest Bosnian painters, Rakic,
Vojo Dimitrijević, Joko Mazalić. These three belong to the top 5 the Bosnian painters. If you want, we can also show you some war marks in our apartment. War marks Yes. inside the apartment. Yes. Oh wow. Marks from Trebelić Hill. They're All marks of the war. They're all marks of the war, yes. But actually, you have these stories in every apartment in Sarajevo. عندهم دي ابارتمون هكا من داخل تلقى مزال رصاص، تلقى مزال دي غراناد، دي تاش بالشيلز نتاع الغراناد تلقاهم لهنا، حاجة فاسينونت يعني عمري ما ريتها. تصور انت في الدار تبدا هذوما الكل مازالوا يفكروك بالحرب كل يوم. Having that so for a couple. From 1992, the main idea, which came basically from the British foreign policy but also from the rest of the Europeans, was to partition Bosnia along ethnic lines. There were too many people who belonged to mixed marriages. Then there were very few ethnically clean, so to speak, territories. So the war was all about ethnic cleansing and genocide in order to create these ethnic territories. And prior to the war, which is more important, it was called the then European Community, as it was called at the time, imposed the Lisbon Conference, at which leaders of 3 ethno-nationalist parties from Bosnia were invited to partition the country. So that was not originally a Bosnian idea, it was the European idea, or if you like, the British idea. They all believed that the best thing for Bosnia would be simply to eliminate it, to erase it from the map, to partition it along ethnic lines, or to cede 2 parts to Serbia, 1 part to Serbia, the other part to Croatia, and to make the central part, which is mostly populated by Muslims, to be controlled by Croatia. Shall we eat now? Absolutely. We have 3 different types of food. Grill, pita, cooked. This is what we are going to eat today. We are going to have a base soup. Then we are going to have Sarajevo sahan. This is stuffed vegetables. Sahan? Sahan, yes. This is like what we call a dish. plate. Yes. It's from the Ottoman times. It's from the Ottoman, same as bay. Yes, Yeah. yes. A bay. Or baklava. Yeah. I just stopped eating meat during the war because we were being sent as humanitarian aid some terrible cans which were probably from the military reserves from the Vietnam War or something like that. اللي صار الحصار على سراييفو بين 1992 و 95 كانت برشا دول وبرشا منظمات عالمية تبعث لهم في مساعدات إنسانية. المساعدات الإنسانية هذه كانت نجم تكون ماكلة، اللحم، كله اون كونسيرف هكا. المشكلة كانت إنه اللحم اللي بعثوه لهم كان منتهي الصلاحية. في المدينة تاع سراييفو والمساكين تاع سراييفو قرروا إنهم يعملوا المونيمون هذايا باش يقولوا يعطيكم الصحة وقفتوا معنا بعثتوا لنا ماكلة منتهية الصلاحية. I was a war refugee in Croatia, and we were also having food cans and so on. And I really, from one of the ICAR cans, I found inside a red tail. It is stuffed paprika, tomato, and zucchini. That's great. Hvala. Molim. Ja, malo pereca. How do you say bon appétit? Prijatno. Приятно. Yes. Приятно. During the war, we had a lot of foreign fighters here who were presumably coming to fight, to help us to fight not for Bosnia but for Islam. So we had
Pashtuns from Afghanistan, from Pakistan. We had Arabs from Saudi Arabia, from many Arab countries as well. Perhaps the least of the Turks. But the bizarre thing is all those who were actually radical Islamists who were coming to fight for Islam and so on, they were all coming in British warplanes. The idea was to change the identity of Bosnian Muslims, to make them something like Saudi Arabian Wahhabis and things like that by the British. What is the interest for them of them now? Because it's a kind of cancer within Islam, to destroy it from within. Original Islam is not so exclusionary, it's not so rigid. If you want to destroy something, you just make it rigid. As simple as that. Pukovnik Gaddafi sa članovima saveta. Susret predsjednika Gaddafija sa predsjednikom Titom bio je veoma srdnika Tita kao dragog gosta i proverenog prijatelja arapskih naroda. Communism was also destroyed because of rigid rulers. Those who were not rigid, like Tito or Gaddafi, they didn't have problems to survive. To rule, yeah. Yeah, to go on. Or perhaps Bourguiba to... Was a friend of Tito, I think. Yes. Bourguiba, yeah. Yeah, sure. But if you want to destroy something, some living organism, you just make it rigid. So that's what the British have been trying to do with Islam. And I think that to a greatest extent, Pakistani version of Islam is also something which had been created under the British influence. So if you just take a look at Saudi Arabia Islam and Pakistani Islam, then you will see the same authorship. These Greeks have no links whatsoever with the ancient ones, but it's convenient for nationalist purposes to refer to something like ancient Greeks. It gives you a sense of pride, a sense of difference from others, a sense of superiority, if you like. Do you think the North African region was impacted by this kind of nationalism? There is a question to what extent you really have proper nationalisms, because it is always mixed with pan-Arabic identity. That's something which prevents proper national identities to be really fully developed. It's a sense of belonging to a bigger community. Yes. Doesn't that give some kind of reassurance as well? Yes, as well. On the other hand, what's the difference between, Jews and Arabs? Apart from religion, they are of the same origin, ethnically speaking. You said from two brothers. Thank you so much. See you guys. Bye. Bye. خرجنا رجعنا للبرد، اما احلاها الاكسبيريونس كانت بالنسبه لي انا. هذه احسن طريقه نبداو بها الرحله متاعنا في البلاد هذيا. عطاونا فكره عميقه برشا على اللي صار وعلى التاريخ وعلى السياسه في البلاد هذه. وجهه النظر متاعو نتصور مانيش باش نسمعها الناس الكل هنا، خاطر تحسوا مطلع برشا وعنده وجهه نظر مختلفه. اما مهم ياسر ناخذوا الحاجات هذوما الكل بعين الاعتبار. الفيديو متاعنا اليوم وفات، نقول لكم نتقابلوا في الفيديو الجاي باش نزيدوا ندخلوا في تفاصيل اكثر ونفهموا البلاد وعبادها اكثر واكثر. سلامة. The thing is that cooking is very important for us, yes. And in general, the food and gathering of the family. But the thing is that the old ladies, like my grandmother, her friends and stuff like that, it's like the saying. They say to you, if you don't know how to cook, you will not get married. So I'm not married, but I know how to cook.